Hello, good morning, session 38. Today we are going to a different aspect of our topic. We call this the personal language. What we mean by this is how can we customize, how can we design, how can we style our personal language. ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സാമൂഹിക ആശയവിനിമയ വ്യവസ്ഥയെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഷയെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഷയിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമാക്കാം, വ്യത്യസ്തമാക്കാം, സ്പെഷ്യലാക്കാം എന്നതാണ് നാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, there are many interesting attributes of our language. But the most interesting attribute of human language is that the more complex it is, the more sophisticated it is, the more attractive. Okay. ലളിതമാവുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എത്രമാത്രം സങ്കീർണമാണോ, എത്രമാത്രം ആഴമുള്ളതാണോ, എത്രമാത്രം ഡെപ്ത് ഉള്ളതാണോ, ഓക്കെ, എത്രമാത്രം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണോ, ഇത് ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു ഭാഷയുടെ ആ ഒരു ആകർഷകത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഷ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സങ്കീർണതയും ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ ശേഷിയും ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് we like to listen to different people, we like to read different people. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിന് കാരണം ഈ ഒരു വ്യതിരിക്തത ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഈ വ്യതിരിക്തതയെ നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം പല ഓതേഴ്സിനെ വായിക്കുന്നത്, പല സ്പീക്കേഴ്സിനെ കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, we are almost sure of what they are speaking. We are familiar with their topics. We are familiar with their concept. But still, we would like to listen to, different speakers and different writers, commenting on the same thing. This is just like listening to the same song by different singers. And because we want to see how they personalize it. അപ്പോൾ ഭാഷയെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സങ്കീർണത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദ മോർ കോംപ്ലക്സ് ഇറ്റ് ഈസ്, ദ മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ്, ദ മോർ വാലിഡ് ഇറ്റ് ഈസ്, ദ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ല ഒരു ആളുടെ ഒരു ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പേഴ്സൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഷയെ സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയില്ല. പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു അക്നോളജ് ദിസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. Okay, it's not always straightforwardness, it is not always complete transparency that we are looking forward to in language. Okay, ഇതാണ് മുൻപൊരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ആയി പറഞ്ഞത്. ഈവൻ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ വെർബൽ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംബൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം, സൈൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിനെ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അല്പം താഴെയാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ സങ്കീർണത ഇല്ലായ്മയാണ്. അവിടെ ദ മെസ്സേജ് ഈസ് ദ മീനിങ്. Okay, there is a one-to-one correspondence between these two things. Okay, if there is a symbol, if there is a signal, it has only one meaning which cannot be deciphered at any different levels, any deeper levels. ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്, ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ്, ഈ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യാലിറ്റിയാണ് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡെസിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ what is special about human communication system primarily is that it is at the same time, that is language is at the same time a social phenomenon as well as a personal phenomenon. Okay, it's social as well as personal. What we mean is that when we come to use language, we are actually
using a corpus which is socially possessed. ഓക്കെ, ഭാഷയുടെ ഉറവകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സോഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന, ഒരു സൊസൈറ്റിയെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാഷയുടെ ഉറവുകളിൽ പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് കൾച്ചറൽ ഒറിജിൻസ്, ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒറിജിൻസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഒറിജിൻസ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് psychological origins and philosophical origins, it has different origins like that. ഇതിൽ ഓരോന്നും വാലിഡ് ആണ്. Okay, so let us look at one example so that this will be clear. So what is the problem with a word like history? Say, obviously it has no problems, but when you look at the story, look at this particular word from a feminist angle, people in fact have looked at this word from a feminist angle, and they say that history is just expressing a kind of male chauvinism. Okay, a male orientation, because it is his story, and if there is a his story possible, why can't a her story possible എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അതിലെ കൾച്ചറൽ എലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, it's the same word. When two different groups of people interpret it, it becomes two different things. And I look at a word like, say crusade, കുരിശ് യുദ്ധം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക്. ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻ അവർ കോമൺ പാർലൻസ് വി യൂസ് ദിസ് വേർഡ്. അതൊരു കുരിശ് യുദ്ധമായിരുന്നു, ഇറ്റ് വാസ് എ ക്രൂസൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ബട്ട് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ കാത്തലിക് വേർഡ് ടിപ്പിക്കലി, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെസ്റ്റേൺ വേർഡ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ദ നോൺ കാത്തലിക് വേൾഡ് ദ സജഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ആർ നോട്ട് വെരി അപ്രീഷിയബിൾ. കാരണം ഈ കുരിശ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലോകം, കാത്തലിക് ലോകം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻ്റൽ വേൾഡിനെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള നീണ്ടു നിന്ന രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധങ്ങളെയാണ് കുരിശ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ വേർഡ് ദോ വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി in a very secular sense today, in a very neutral secular sense today, that word is not that secular and neutral. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, ഓക്കെ, ഭാഷയിലെ വാക്കുകൾക്കെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ സോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംരചനയിൽ, ഇതിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഉറവുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോഷ്യലായിട്ടുള്ള, കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള, ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോപോളജിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഒറിജിൻസ്, ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള, ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒറിജിൻസ് ഉണ്ട്, സോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സോഴ്സസിൽ നിന്നും വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോമൺ പൊസഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്രക്സ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ലാർജ്. Okay, the body which it occupies is quite large. Okay, so when we come to use a language, we are sharing the same words. Everybody is using the same dictionary. It means that we are sharing the same words, and we agree upon the meaning of words also. Okay, and there is a common consensus, a compromise on the meanings of words. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൊഷൂറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമില്ല, അർത്ഥം എന്നുള്ളത് ഒരു 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 എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ തലത്തിലല്ലാതെ തന്നെ ഭാഷയ്ക്ക് പൊതുവായൊരു അർത്ഥമുണ്ടെന്നും വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടെന്നും നമ്മൾ പൊതുവെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി. ടു കട്ട് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്, ദിസ് ഈസ് എ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി. ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു യൂസ് ഇറ്റ്, in our case, in our personal case, how do we personalize this? It has a potential to be personalized. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം സോഷ്യലുമാണ് പേഴ്സണലുമാണ് എന്നുള്ളത്. So when you come to read a particular writer, or when you come to listen to a particular speaker, you are deciphering, you are decoding a personal style from him. Okay, this is the reason why we are attached to a few writers or a few speakers like that. ഓക്കെ, ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാഷകൻ്റെയോ പ്രത്യേക ശൈലിയെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. ആ എഴുത്തുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഭാഷകനോ അയാളുടെ ഭാഷയെ വ്യക്തിപരമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പേഴ്സണലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ചാണ് അതിനെ ആകർഷകമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ
we are likely to think that this is something that is happening at a high level when you are using language for exclusive purposes like writing literature or speaking great speeches or something like that. It's wrong. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഭാഷയുടെ പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാകും. നമ്മൾ ഒരു 2-3 നമ്മൾ നന്നായി മലയാളം വായിക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരനാണെന്ന് കരുതുക. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, 2-3 പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള മലയാളം എഴുത്തുകാരുടെ, ഇപ്പോൾ എം മുകുന്ദൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെയോ ഇനി ഒ വി വിജയൻ്റെയോ 2-3 പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവയുടെ ചട്ടം മുഴുവൻ, ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ചട്ടം മുഴുവൻ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നാം നല്ലൊരു വായനക്കാരനാണെങ്കിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണ് ഏത് പുസ്തകം എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അത് ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ഹൗ ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദർ ടോപ്പിക്സ്. Okay, one example that is coming to my mind right now is how one same topic like evening, quite common normal topic like evening is dealt with by 2 different poets. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷിലെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കവികളാണ്. ഒന്ന് ഒരു 19th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയറ്റിക് വോയിസ് ആയിട്ടുള്ള വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്, റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെവി വെയ്റ്റ് ലിറ്റററി പ്രസൻസ് ആണ് T.S. എലിയറ്റ്, തോമസ് ടേൺസ് എലിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർ 2 പേരും ഒരേ വിഷയം, ഈവനിങ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി വന്നപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. Wordsworth is describing evening as, say, in 2 lines. Okay, the evening time is quiet as a nun എന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് എഴുതുന്നു. നൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്യാസ്ത്രീ എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഒരു പുരോഹിതയെ പോലെ, ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ പോലെ നിശബ്ദയായ വിമുഖയായ സായം സന്ധ്യ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വേർഡ്സ്വർത്ത് എഴുതുന്നു. അതേ സായം സന്ധ്യയെക്കുറിച്ച് T.S. എലിയറ്റ് എഴുതുന്നു ആഫ്റ്റർ 1 century, ഓഫ് കോഴ്സ്, 100 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആധുനികതയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. ഐ തിങ്ക് ദ പോം ഈസ് ലവ് സോങ് ഓഫ് J. ആൽഫ്രഡ് പ്രൂഫോക്ക്. അതിനകത്ത് എഴുതുകയാണ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ദെൻ യു ആൻഡ് ഐ when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table എന്നാണ്. അപ്പോൾ കവിയും കാമുകിയും നടന്നു പോകുന്ന സന്ധ്യ ആകാശത്തിന് എതിരെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ബോധം മരവിപ്പിച്ച് കിടത്തിയ ഒരു രോഗിയെപ്പോലെ സന്ധ്യ കിടക്കുന്നു. ആ സന്ധ്യക്കെതിരെ നമുക്ക് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് 2 നൂറ്റാണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ല, 2 കാവ്യ അഭിരുചികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ല, 2 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള, ഈ ഒരു അനുഭവത്തെ സ്വാംശീകരിച്ച 2 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഓക്കെ, ഒരാൾക്ക് ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ പോലെ വിമുഖയായ സന്ധ്യയെ കാണുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അതേ സന്ധ്യയിൽ കാണുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗാതുരമായ ഒരു രോഗിയായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ വേ ദേ ഹാവ് റെപ്രസെൻറ്റഡ്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല. ദ വേ ദേ ഹാവ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ദെയർ തോട്ട്സ്, okay, depicts the way they use their language, that depicts the difference in their styles, in their personal styles. So how do we personalize our language? Okay, let's look at an example so that this will be clear. Let's look at an example. Okay, I'm going to put the picture of a cathedral here. Okay, as you know, I'm a very good painter too. This is supposed to be a cathedral. And different people try to describe this cathedral. ഓക്കെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കത്തീഡ്രൽ ഉണ്ട്, ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ആ പള്ളിയെ പല ആളുകൾ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്? ലെറ്റ് us see.
And the first person who is, of course, going to describe this cathedral is a religious person, is a spiritual, and he's a religious person, of course, somebody who goes to the church. So he is saying, it is using some Catholic or Episcopal parish cathedral. Somebody describes this cathedral as it's a Catholic, ഒരു കത്തോലിക്ക പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസ്കോപ്പ ഇസ് എ റിലീജിയസ് പൊസിഷൻ, ഒരു പുരോഹിതരുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് എപ്പിസ്കോപ്പ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇടവക പള്ളി, ഒരു പാരിഷ് കത്തീഡ്രൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഹി ഈസ് യൂസിങ് ദീസ് വേർഡ്സ്. Now, this is how he is describing the experience of the cathedral. So, for him, it is primarily the cathedral is a religious experience. Now, let us look at an engineer looking at this, a constructing engineer or a civil engineer looking at this structure. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അയാൾ അതിനെ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? Probably he will be looking at this like this. This is, say, a high vaulted, red brick, or you may say of the tile roofed, or something about the flooring. So a wooden floor, say something like semi-concrete church or cathedral building, whatever it is. ഒരു എൻജിനീയർക്ക് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി, അയാളുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ഹൈ വോൾട്ടഡ്, ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഹൈ വോൾട്ടഡ്, പോയിൻറ്റഡ്, ഹൈ വോൾട്ടഡ് ആൻഡ് റെഡ് ബ്രിക്ക്, ചെങ്കട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ റൂഫ്ഡ്, മേഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഓട് മേഞ്ഞ, അതുപോലെ വുഡൻ ഫ്ലോർഡ്, സെമി കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ദിസ് വൺ ഈസ്. You are an artist or a person with an aesthetic sensibility, കുറച്ച് സൗന്ദര്യബോധമൊക്കെയുള്ള, ഒരു കലാപരമായ ഒരു ദൃശ്യബോധമൊക്കെയുള്ള ഒരാളാണ് ഇതിനെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. And he would probably say that this is, an exquisite or say Gothic. This style is called Gothic, which is an artistic jargon to is an exquisite Gothic, a grand, antique, but we say, rather than antique, we say ancient. Church. Very exquisite, very detailed. Which one is Gothic in style? This construction style, which is predominantly Roman in tradition, is called Gothic. ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഉയർന്ന മേൽക്കൂരകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെരി ആൻഷ്യൻറ്റ് ചർച്ച്. വാട്ട് ഈസ് interesting about this is നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് DK, പെർഫെക്റ്റ് DK ഈസ് an attractive thing എന്ന് പറയാറുണ്ട്. A perfect ruin is quite attractive എന്ന്. A church in ruins is quite attractive. ഒരു സംശയമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണത് ഈ പറയുന്നത്. So we have three different viewpoints here. And say a religious person looking at this, an engineer looking at this, and a person with an artistic bent of mind looking at this. If you have more people here, you will have more descriptions. So what is our conclusion from this? ഈ ഓരോ വ്യക്തിയും ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. Okay, it's common to all, but the first description is entirely different from the third one, or the second one is different from the first one and the third one. It means that even when they are speaking about the same topic, they are personalizing the way they are describing it. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പേഴ്സണലൈസിങ് മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത്, സ്റ്റൈലിംഗ് മാത്രമല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ തന്നെ ഈ ഭാഷയിൽ അവർ ആ രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ്, അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്, കാഴ്ചപ്പാടിനെ അവർ മാറ്റുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണുന്ന രീതിയെ, വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ, എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റിയെ, അവർ കാണുന്ന രീതിയെ അവരുടെ ഭാഷയിലൂടെ അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്, അവർ നിർവചിക്കുകയാണ്. ദേ ആർ സ്പെസിഫിക്കലി ഡിഫൈനിങ് എക്സ്റ്റേണൽ റിയാലിറ്റി ഇൻ ദെയർ ഓൺ ടിപ്പിക്കൽ വേസ്. ഓക്കെ, അവരുടേത് മാത്രമായ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ അവർ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ പേർപ്പസ് ഹിയർ, അവർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് whenever we come to say something or write something, think of this seriously. From which perspective we are going to look at it. നമ്മുടെ നിലപാട് എന്താണ്, പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നിലപാട് എന്താണ്, ഏതൊരു കോണിൽ നിന്നാണ്, ഏതൊരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് നാം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ പോകുന്നത്, നാം എന്താണ് പറയുവാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം നാം അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം പറയുന്ന കാര്യത്തിനൊരു തുടർച്ചയുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം പൊതുവേ പറയുന്ന ഡിക്കോറം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന, ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മളൊരു ആദി മധ്യാന്ത പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വാചകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു പാരഗ്രാഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് എസ്സേയിലോ മാത്രമല്ല, നാം എഴുതുന്ന ഓരോ വാചകത്തിലും ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂയിറ്റി നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അത് ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആവുക, ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്റപ്റ്റഡ്. That may probably have a kind of initial attraction in terms of variety, but that will not be interesting in long term. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു നിലപാട് കണ്ടെത്തുകയും ആ നിലപാടിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകളുടെയും നമ്മുടെ വാചക ഘടനകളെയും ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നാം സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ think of this the next time when you speak something or you write something. This requires a lot of practice, in fact. And of course, this requires a lot of exposure to language and vocabulary too. Okay, so this is developed through reading and through listening. Of course, needless to explain this further. Okay, that much for the day. Thank you.